يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغى، فما لغوت فلا جمعة لك. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على معل الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Frekuensi yang ada di dalam kita, hati kita, jiwa kita, serta pikiran kita untuk bertasawuf, bertadarus kepada Allah, serta meninggalkan hal-hal yang tidak penting, salah satunya berkomunikasi dan memainkan handphone, karena itu bisa membatalkan ibadah Jumat bagi yang melaksanakannya. Oleh karena itu, mari kita beristighfar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح
الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واشكروه على ما هداكم للإسلام وأولاكم من فضل والإنعام وجعلكم من أمة ذوي الأرحام. قال الله تعالى في القرآن الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. Friday congregation rahimakumullah. The preacher invites all of congregation to always strengthen two things, namely gratitude and pity to Allah subhanahu wa ta'ala. We need to strengthen our gratitude because of Allah has given us so many blessings that we cannot count them. Gratitude is the real one that we are aware of ourselves as creatures created by the Creator, Allah subhanahu wa ta'ala, and know how to thank Allah. We are weak creatures and are nothing without help and protection of Allah from Allah. Therefore, we must continue to strive to increase and strengthen our devotion to Allah by carrying out all of His commands and avoiding all His prohibitions. With pity, we can improve our relationship with Allah and also with fellow humans. Taqwa is the key to getting Allah's forgiveness. Taqwa can be a trigger to increase the quality and quantity of our worship as our main task in this world life. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I did not create jinn and humans except to worship me. Quran Surah Al-Dhariyat 56. Among them is by taking advantage of special and blessed times, such as those in the month of Sha'ban, namely Nisfu Sha'ban. Therefore, Friday congregation, on the occasion of this sermon, the preacher invites us all to make Nisfu Sha'ban a momentum to increase the quality and quantity of worship because of Nisfu Sha'ban is a special time. This privilege is mentioned in many hadith in the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, including in a hadith narrated by Imam Ibn Majah. إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتل فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. When the night of Nisfu Sha'ban arrives, then pray at night and fast during the day, because of truly mercy of Allah descends into the heavens of the world when the sun sets. Then he said, remember those who ask me for forgiveness, then I forgive. Remember those who ask me for sustenance, then I give sustenance. Those who ask me for help, then I give help. Remember this.
Remember this until dawn comes. This hadith is very clear example from our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for all Muslims to strengthen their relationship with Allah subhanahu wa ta'ala through worship at night and during the day of Nisfu Sha'ban. As a congregation, it is, of course, an obligation to imitate and carrying out all of the sunnah that was carried out by our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, not only in terms of the number of worship services performed, but it is also important to maintain the quality of the worship service performed, to make our worship quality and quantity, especially during the month of Sha'ban. There are several efforts we can make. Among them is by increasing awareness and love for Allah. If we can instill this in our hearts, then we will realize that carrying out acts of worship is not just abandoning obligations, but more than that, it is a necessity. With this feeling of love, when carrying out of worship, we can do it sincerely and sincerely for the sake of Allah. This is in line with the verse of Quran Surah Al-An'am 162-163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Say, Prophet Muhammad, indeed my prayer, my worship, my love and my death are only for Allah, the Lord of the world. There are no partners for Him. That's what I was ordered to do. I am the first person in the group of Muslims. Friday congregation, rahimakumullah. We can also use this with Sha'ban to deepen understanding and knowledge about religion, which will ultimately produce quality worship. Apart from being able to provide quality of worship, the knowledge resulting from deepening our understanding will also raise our status in front of Allah. Of course, the quality of worship experts who are knowledgeable will be different from worship experts who are not knowledgeable. To the extent that Prophet Muhammad ﷺ described that the people who like to seek knowledge compared to those who are expert in worship are like the superiority of the moon on a full night over all the other stars. This is stated in the hadith narrated by Imam Tirmidhi. وقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. The messenger of Allah said, the superiority of people who have knowledge, who practice their knowledge, over people who are experts in worship is like the superiority of the moon on a full night over all the other stars. The month of Sha'ban in Arabic comes from the word Shi'ab, which means road on the mountain. This meaning describes how we are preparing ourselves physically to climb up the steep road to Ramadan. Of course, we need strong physically and mental training and preparation if we want to reach the peak of Ramadan. We can do physical exercises by starting to train ourselves to fast in the month of Sha'ban, to get used to it so that later in the month of Ramadan we are used to fasting for a full month. Friday congregation, rahimakumullah. Of all that, it is also important to set our intention will in carrying out of all this worship. Intention is the initial foundation that what will determine the quality of the worship we perform. No matter how much worship you do, if you have the wrong intention, such as having hope for humans, then it will all be in vain.
All worship must be lillahi ta'ala, because of Allah only. In other words, the worship we perform is the number 0. Friday congregation, rahimakumullah. Hopefully in the Sha'ban momentum, we will be able to improve the quality and quantity of worship, and hopefully our worship will be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutakabala. Ya Allah, oh Allah, convey me to month of Ramadan safely. Convey Ramadan to me and accept my deeds in the Ramadan, in the month of the holy Ramadan. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul 'alim. Wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahil ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi amarna bil ittihad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi da'ana bihubbil bilad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ana wa maulana Muhammad alladhi arsala lil alamina ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعهم إلى يوم الدين. Jamaah salat Jumat yang dikasihi Allah, marilah kita dalam menghadapi bulan Sya'ban menuju bulan Ramadan. Yang pertama, kita berupaya secara maksimal untuk meningkatkan rasa dan asa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di dalam menghadapi hari nisfu Sya'ban yang akan dimulai pada maghrib hingga maghrib berikutnya, maka semestinya kita bersemangat untuk menjemput daripada rahmat Allah yang diturunkan secara berlebih dari waktu maghrib tersebut hingga maghrib berikutnya. Yang kedua, marilah kita tingkatkan pada saat tersebut dengan ibadah yang ritual, yakni salat-salat sunnah, membaca Al-Quran, zikrullah, salawat kepada baginda Rasulullah, serta memperbanyak doa, di antaranya memohon ampunan, memohon rezeki, memohon kesehatan dan lain sebagainya dari maghrib hingga subuh. Yang terakhir, memperkuat dan memperdalam daripada rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan
membuktikan cinta tersebut kepada manusia, kepada makhluk yang Allah ciptakan berdampingan dengan kehidupan kita. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat walil muhsinina wal muhsinat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wat ta'un wal amrad wal fitan ma la yanfa'uhu ghayruka 'an baladina hadha Indonesia wa Palestina wa Sudana khassah wa 'an sa'iril biladil muslimin 'amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lidzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.